Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Gopi Janagala Jaya Giridhara Jaya Gopi Janagala Jaya Giridhara Jaya Gopi Janagala Jaya Jaya Gopi Janagala Jaya
Hare
One Mahaprabhu ki Jai. Harinam Sankirtan ki Sorry, Maharaj, there is some problem in the harmonium. No problem. It's brand new, but it's coming with some defect. No problem. Sounds very nice. And the note wasn't the scale I was playing. So no problem. Supported notes. Yeah. Много благодарим за поканата и Махарадж благодари за поканата, че можем отново да бъдем тук и той да даде лекция за тези от вас, които за първи път го виждат. Swami Padmanabha от 2019 има щастие да ни посещава ежегодно. Той се занимава с върви по пътя на Бхакти вече 23 години, 12 от които като саняси. Той е принцип от Аржентина, доста години изкарал там, но в последните години пътува и това и се превърна в един от символите на единството между преданодарните, защото неговите така космополитни възгледи, начини на интерпретация на философията помагат на Бхакти от различни ятри, от различни мисли да се обединят под знамето на Махапрабху. И понеже основният му фокус като елементи от Бхакти са четенето, възпяването на святите имена и слушането, неговата уникална способност да разбира и да преподава и да предава посланията на писанията, нали, също са един от големите късмети, които хората не имат, защото иначе нищо не може да разбереме. И така че тази година той отново дойде при нас и слава Богу и поканихте. Padmanabha Maharaj ki jai! I don't know what he say, but if that deserves some ki jai, he must have given some good introduction. That's your mercy, not truth, your mercy. Om Ajnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Namashrishtam Manumapi Sachiputram Matrasharupam Rupam Tasyagrajamuru Purim Matharim Gashtabatim Radha Kundam Gidivaram Maho Radhikamadhavasam Prapto Yasya Pratitha Gripaya Shri Gurum Tamnatasmi Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nikhila Shruti Moli Ratnamala Dhyuti Nirajita Padapankajanta Aji Mukta Kulairupashyamanam Paritashtam Harinam Samshrayami Anarpitacharim Chirat Karunayavatirna Kalo Shamarpaitam Unnataj Balarasan Svabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dhyuti Kadamba Sundipita Sada Hridaye Kandaresh Purato Vasachinandana Ajanulambita Bujjo Kanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshu Vishwambaro Dvijabaro Jugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataru Ladini Shakti Sarupaya Gauranga Suridaya cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namastute. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Radhi Vrindavanadishe Karunamrita Vahini
Kripaya nijapadav mahyam pradiyatam bhaktya vihinaya aparadha lakshay shivtascha kamaditarangamadhye kripamai tvam sharanam prapanam vrinde namaste charanarvindam vrinde namaste charanarvindam. Srila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Bhakti Kamal Tirtha Maharaj ki jai, Srila Bhakti Abhay Narayan Maharaj ki jai, Shri Shri Guru Parampara ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand, Hari Hari Bol. So, good evening to all of you. Welcome. Добре вечер на всички, добре вечер. I'm happy again to be with all of you here. A second home in Bulgaria as well. Много се радвам да бъда отново днес с вас тук, в този втори български дом. Мой. And a very inspiring experience as to how much we may belong to different groups, but we belong to one family. Много вдъхновяваш как, въпреки че принадлежим към различни групи, ние сме всъщност част от едно семейство. We belong to different branches, but of one same tree. Може да са различни клони, но от едно дърво. All the branches of the tree are growing, nourished by the same roots and the same trunk. Всички тези клони, те растат подхранени от същия корен, от същия дънер. So we belong to this Gaur Mahaprabhu Parivar, the family of Sri Chaitanya Dev. Ние принадлежим към този Махапрабху Паривар, към семейство на Махапрабху. So some are in one branch, some are on the other, but the fruits are similar in the different branches, basically. The leaves are similar. One bird will go one branch, then to the other branch, the birds will sing, no problem. Да, едните са на един клон, другите на другия, обаче плодовете са идентични, листата са идентични, птиците ще кацнат на един и на другия, ще пеят. And we never see the branches of one tree fighting with each other. Никога не сме виждали клоните на едно дърво се бият между си. So maybe as Vaishnava we have some lesson to learn from the branches of the tree, so we grow in our relationship more and more. Ние като вайшнави може би има какво да научим от клоните на дърветата, за да може да развиваме и да растем в нашите взаимоотношения повече и повече. So for me a place like this and people like all of you are one of those special examples that give always hope that there is possibility for greater harmony in our relationships. За мен места като тези и хора като вас са тези, които ми дават надежда, че можем да израстваме в нашите взаимоотношения като вайшнави. And of course there will be always differences, but if we share some common base foundation, everything can be put in place. Винаги ще има разлики, но ако споделяме обща основа, обща база, винаги всяко нещо може да бъде поставено на правилното си място. So that's interestingly part of the topic we will be speaking today about. Това е интересно, но това е част от темата, за която ще говорим днес. So on one side, today I'm presenting a book I've recently written. От една страна днес представяме една книга, която наскоро написах. This is Introduction to Sanskrit. That's another study I'm doing. Това е въвеждане в санскрит от друга. Not yet writing a book on Sanskrit. Още не съм написал This книга. one. Това е книгата. So this book is speaking about, it's called in English inherent or inherited. I didn't understand that. Okay. I'm just starting the class. I know it's a complex topic, but give me time, Siri. Give me time. Сири, дай ми време. She's really longing to understand. I appreciate Как that. не да разбере, сериозно неща. All of you should be anxious. Like, if you don't understand, you have to tell it. Всички трябва да сте така алчни, да искате да разберете, ако не разбирате, трябва да си кажете. I appreciate that. Sometimes I give in class and I've noticed that people is not understanding something I'm saying, but they don't say anything. Аз го гледам това много, защото някакъв път давам лекции, виждам, че някой нещо не разбира, но нищо не казва. And then I ask him, but do you understand that? No.
И ги питам, ти разбра ли? Не. I say, why don't raise your hand and say, I didn't understand? Защо не дигна ръка и да каза, не разбирам? So we have even something to learn, not only from the branch and the tree, but also from Syria. Ето, значи има какво да научим не само от хората на ветата, но и от Сири, на този телефон. So, Siri ki jai. Technology can be dangerous, but also there is something to learn there. Технологията може да е опасна, но има и нещо, което може да научим. So anyhow, the topic I was mentioning is connected. I was introducing now is quite connected to the book I've just published. Тази тема, която преди малко представих, е свързана доста с тази книга, която издадахме скоро. This is a book about one specific topic in our particular philosophy, Това е книга относно една конкретна тема в нашата философия. in the connection to the nature of the soul and the nature of bhakti, devotion. Във връзка с душата и природата на бхакти, на отдадеността. And what's the connection between the two, love and the soul, which is the connection, the nature of these two realities. Каква е природата на връзката между тези две реалности, душата и любовта? But that's only one point among other points in my book. Това е само една от многото точки в моята книга. Because in the context of speaking about that, also I analyze how there are some differences of opinion about certain details of this point. Защото докато разсъждавам върху тази тема, отбелязвам как има и различни мнения и разлики в тях по тази тема и различни моменти от тази тема, нюанси. As we find everywhere differences of opinion. Както навсякъде откриваме различни мнения, нюанси. So what to do when we find some difference of opinion? Does it have to be a problem or there's just an invitation to harmonize? Какво правим, когато откриваме различия в мнението? Трябва ли да е проблем или е нещо, което може да хармонизираме? So of course my attempt in my book was to try to harmonize some differences of opinion in a way that we can reach some particular conclusion. Разбира се, моето намерение в книгата беше да се подаде такъв начин съдържанието, че може да стигне до едно заключение. So today I was inspired to introduce my book by speaking a little bit about this art of what I call the art of agreeing to disagree. Днес бях така вдъхновен да ви разкажа да представя книгата, като говоря по една тема, която аз наричам изкуство да се разберем, че не се разбираме. Да се съгласим, че не сме съгласни. Да, да се съгласим, че не сме съгласни. Yeah, like the saying goes, if there is something we will for sure agree, is that we won't always agree. Sometimes we will disagree. Как се казва, ако с нещо може да се съгласим, е, че не винаги ще сме съгласни. At least we can agree on something. That. Поне там може да постигнем съгласие за него. Which is part of our own individual search. Което е част от нашето лично търсене. For example, let me begin quoting some of the first 4 aphorisms of the Vedanta Sutra. Нека да започна като цитирам първите 4 афоризми от Веданта Сутра, Which kind of show how these dynamics play out. които някакси показват как тази динамика се разгръща. So the first aphorism in Vedanta Sutra says, Първият афоризъм на Веданта Сутра казва: Atato Brahma Jignasa, which means което означава: now it's the time to inquire about the absolute truth. сега е времето да се пита, да се разпитва за абсолютната истина. So now, atato means now, and now means, now that you have a human body. Сега означава сега като имаш човешко тяло. Because in the human form of life, our consciousness starts to appear of the surface, start to ask existential questions. Защото сега тялото, когато имаш човешка форма, започва да се появяват тези екзистенциални въпроси. And that's why we have as humans existential crisis. Затова и сме постигнали състоянието на екзистенциална криза. In fact, human life in itself can be defined as an existential crisis in itself. Цяло самият човешки живот може да бъде дефиниран като екзистенциална криза. But interestingly, generally, we don't find that birds or fishes have existential crisis. Като цяло не откриваме, че птиците или рибите имат екзистенциална криза. They are asking other questions. Те задават други въпроси. What to eat, where to sleep, Какво да ядем, къде да спим. if you will, basic survival questions. Така да се каже, основни въпроси на оцеляване. But the human species are designed for asking another set of questions. Но човешкият вид е проектиран да задава друг тип въпроси. And when we don't ask those questions and only ask the same questions as animals are pursuing to themselves, И когато не задаваме тези въпроси, задаваме същите въпроси, които животните се питат, then the scriptures will refer to us as Dvipada Pashu.
тогава писанията ще се върнат към нас като две пада паш, which means two-legged animal. което ще рече двукрако животно. In other words, you have the human form, but you are not asking the questions that humans should be asking. Тоест имаш човешката форма, но не задаваш въпросите, които човек трябва. And you are just asking the question that animals are asking. А задаваш въпросите, които животните задават. And we should ask those questions as well, but not only those questions. Ние и тях трябва да задаваме, но не само тях. So again, this first aphorism says, Atato Brahma Jignasa. Now that you have a human vehicle, it's the time to inquire about the absolute. И затова тази първи афоризъм от Веданта Сутра казва сега, когато имаш човешка форма, е времето да задаваш тези въпроси, да питаш за абсолютната истина. So in other words, human life means to ask questions, В друг смисъл, човешки живот означава да задаваш въпроси. to follow the footsteps of Siri. I don't understand. Да следваш в стъпките на Сири, аз не разбирам. Like the children always are asking why. Като децата, те винаги питат защо. And at one point, we don't want to deal with that anymore. И в един момент вече не искаме да се занимаваме с това. You do something that why did you do that? Why that? Why that? Защо това? Sometimes we stop asking why. И в някакъв момент спри да питаш защо. But that's human life. Това е човешки живот. We are not asking. Other species will ask what, how to get what I need. But why humans are asking this type of questions? Други животински видове биха казали как да придобия това, което искам. Но защо? Това е човешки въпрос. An animal never will ask a question beginning with why. Едно животно никой няма да пита въпрос, който започва с защо. So, Atato Brahma Jignasa means it's the time for inquiry. Тато Брама Джигнес означава време за задаване на въпроси. And Srimad Bhagavatam begins with that. One of the main characters of the Bhagavatam, as we spoke yesterday, is Parikshit Maharaj. И, както казахме, че един от основните персонажи в Бхагаватам, нали, който започва всъщност с това е Парикшита Махарадж. And what's the meaning of Parikshit? И какво е значението на Парикшит? It means the inquirer. Означава питащия. He's who is asking questions constantly. Този, който постоянно задава въпроси. And the Bhagavatam says he attained perfection by asking questions. И той Бхагаватам казва, той постигна съвършенство, задавайки въпроси. Bhagavatam is saying Sukadeva Goswami attained perfection by speaking about Krishna. Prahlad Maharaj attained perfection by remembering Krishna. Parikshit Maharaj attained perfection by making questions about Krishna. Шукадева Госвами е постигнал съвършенство, говорейки за Кришна. Пралад Махарадж е постигнал съвършенство, мислейки си, спомняйки си за Кришна. А Пралад Махарадж е постигнал съвършенство. Парикшит Махарадж е постигнал съвършенство, питайки за Кришна. So, Siri is on her way to perfection. Така че, She's asking questions. по своя път към съвършенство, тя задава въпроси. You have to begin somewhere. Трябва някъде да започнеш. So that's the first aphorism, very briefly. Each aphorism has so much to tell of the Vedanta Много Sutra. накратко, това е първия стих, първия афоризъм от Веданта Сутра. So, Atato Brahma Jignasa, human life means to ask questions. Човешкият живот означава да задаваш въпроси. So, then the question may be, someone may say, let's make questions. Someone may say, why to ask questions? Някой ще каже да задаваме въпроси, не може да питаме защо да задаваме въпроси. Or why to ask questions about the absolute? Защо задаваме въпроси относно абсолюта? Because Vedanta Sutra is saying, try to inquire about the absolute. Someone may ask, why about the absolute? Не, защото Веданта Сутра казва, опитай се да питаш относно абсолюта. Някой може да пита, добре, защо относно абсолюта? The second aphorism says, Janma Diyasya Jataha. Because the absolute is he from whom everything comes from. Защото вторият афоризъм казва, абсолюта е този, от който всичко друго проистича. So since everything comes from the absolute, all the questions that you can present are related to the absolute. И тъй всичко произлиза от абсолюта, всички въпроси, които може да зададем, те са относими към него. And if everything comes from the absolute and all the questions are related to the absolute, all the answers are related to the absolute. И ако всичко е свързано с всички въпроси, са свързани с абсолюта и всичките отговори са свързани с абсолюта, всичко е свързано с абсолюта. So that's why we are so interested in speaking and hearing about the absolute. That's what we call Krishna Katha, Hari Katha. Затова сме толкова заинтересовани да говорим и да питаме за абсолюта, това да го наричаме Кришна Ката. And the opposite to that is Gramya Katha, which means you are speaking about something that is connected to the absolute, because everything is connected to the absolute, but you are not aware of that. А обратното е Грамя Ката. Говориш за абсолюта, защото то всичко е свързано с абсолюта, но не си наясно с това, че то е свързано.
You can be speaking about some stupid nonsense, but if you connect that somehow with the absolute, stop being stupid and stop being nonsensical. Може да говориш някаква абсолютна глупост, но ако успееш да го свържеш с абсолюта, то спира да е глупаво и да е безмислено. Because everything has its root connection with the center, with the absolute. Защото всяко нещо в корена си е свързано с абсолюта, с центъра. So okay, you then understand, okay, let's inquire regarding the absolute. So from where to inquire? In which direction should I make my question? Добре, тогава откъде да питам? В коя посока да отправя своите въпроси? So then the third aphorism says, Shastra Yoni Twat. Това третия афоризъм казва. Shastra Yoni Twat. So it means Shastra or scriptures are the womb from which the knowledge about the absolute comes. Шастра или писанията са отровата, от която произлиза познанието за абсолют. But the implication of that is from the scriptures and from the guru who will teach us the scriptures, this knowledge will come, but we have to find the answers to our questions in that knowledge. И т.е. от писанието от гуру ще произлезе това, но ние трябва да открием. We have to find the answers to our questions in the knowledge we are receiving. А трябва да открием отговорите на нашите въпроси в познанието, което получаваме. Try to make the difference. No? You hear some knowledge from someone, that doesn't mean that you have found the answers already. Това, че си получил някакво знание от някой, че си го чул, не означава, че си открил отговорите вече. And this verse is speaking about Shastra as a womb, like gives birth to something. И този стих говори за шастра като отроба, нещо, което дава, което ражда нещо. So sometimes the example has been like the guru or Shastra is giving like from the womb is coming like the egg of knowledge, but with the egg you have to fertilize the egg, like the bird who will be with the egg giving heat and warmth. We have to do something, that's my point. И се казва всъщност от гурото и от шастри, от тази отроба ще излезе едно яйце, което ти трябва след това да измътиш. Трябва да направиш нещо. So Shastra Guru give knowledge, but we as disciples have to do our part. We have to do sadhana, and we have to do our part as disciples to find the answers in that knowledge. Шастра и гуру ни дават познание, но ние като ученици трябва да извършим своя дял, трябва да имаме садана, за да можем да извлечем всъщност отговорите от това познание. My Guru Maharaj likes to say it's a 50% equation. Yeah. Guru Shastra is giving 50%, but you as a hearer and disciple student have to put your part. Както Гуру Махарадж казва, това е 50 на 50% усилие. Гуру и Шастра дават, но и ние като слушател, като този, който получава, трябва да изпълним своята част от отборката. Yeah, they are giving you like the egg, if you will, of knowledge, and you have to take that and do something with that in your own practice to find the answers. Те ти дават яйцето на познанието, но ти сам по себе си трябва да го вземеш и със собствената си практика да направиш нещо с него. And of course, and interestingly then, after saying this, the fourth aphorism of the Vedanta Sutra says, Tatru Samambayat, which means in Shastra you will find many things being said in many directions. Тогава четвъртия стих казва, в шастрите ще намерите много неща казани в много различни посоки. In many ways to different people. По много начини на различни хора. So you have to reconcile all those statements. Така че трябва да успеете да напаснете всички тези изявления. One very simple example that probably you already know. Един много простичък пример, който най-вероятно вече знаете. At the beginning of the Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, follow your dharma. В началото на Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна, следвай своята дharma, своите напрежения. You are aware of that instruction? Наясно ли сте с тази инструкция? Yeah. Be a warrior, behave according to your nature in the world, follow your dharma. Бъди воен, дръж се спрямо своята природа в света, следвай своята дharma. But in the conclusion of the Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, Sarva Dharmam Parityaja, abandon all dharma. Но в заключението на Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна, изостави всяка dharma. So again, it seems contradictory. И отново изглежда противоречащо. Follow your dharma, reject all dharma. Следвай си дармата и отхвърли всичките dharma. Of course, between the two verses, there are like 500 more verses. Разбира се, в тези два стиха има 500 други. So you need to read those to understand the other two. Така сега да прочетеш тия 500 да разбереш другите два. And then you will understand there's no contradiction.
И тогава ще избереш, няма противоречие. But actually, Krishna is giving one instruction on one level, and then he's giving another instruction on another level. Той Кришна дава една инструкция на едно ниво и друга инструкция на друго ниво. Sometimes we will be ready for one level of instruction, and on another moment, we will be ready for another level of instruction. Един момент сме готови за едно ниво на инструкция, друг момент сме готови за друго ниво на инструкция. So again, but we need to understand all the things and reconcile what Shastra is saying. Отново трябва да разберем различните неща, които казва шастрата и които си противоречат и да ги напаснем, че те всъщност са еднакви. And again, sometimes there may be differences of opinion. И отново може да има различни мнения. Because, for example, one devotee is in certain stage and will find, I have to follow my dharma. Например, един предаден на един етап ще каже, трябва да следвам своята дарма. And that person really believes that, and it's perfect for that person. И той наистина вярва в това и той е перфектно за него, съвършено. And another person is in another level who feels, I have to reject all this dharma and do something even beyond that. И друг на друго ниво ще каже, трябва да отхвърля тази дарма и да направи нещо дори отвъд нея, дори отвъд това. And that's perfect for that person. И той е съвършено за тази личност. But if those two people meet each other, Но ако тези двамата се срещнат, they may not agree. не могат да не се съгласни един друг. But they should understand each other in their disagreement. Но те трябва да разберат един друг себе си в това привидно неразбиране. So that's what we call today the art of agreeing to disagree. Това, което наричаме днес изкуство да сме съгласни. Да се съгласим, че не може да не се съгласим. So I'd like to explain some ideas in this connection. Бих искал да обясня някакви идеи в тази връзка. Other way of speaking about that is unity in diversity. Друг начин да се говори за това е единство в разнообразието. And this is interesting because this not only exists in this world, but even in the spiritual world. Това е интересно, защото това не съществува само в този свят, ами и в духовния свят. For example, if you go to Golok Vrindavan, Например, ако отидете в Голока Вриндаван, it's not that easy to say if you go, не е толкова лесно ако отидете. but my point is, for example, at night, Yashoda wants Krishna to have very sound, deep sleep during the whole night. Например, нощно време Яшода, майка Яшода иска Кришна да има дълбок хубав сън през цялата нощ. Right? Не? What about Srimati Radharani? Ами Шримати Радharani. Does she want the same? И тя ли иска също? Or she's waiting for Krishna to meet with her for Rasa Lila? Или тя го чака да срещнат за Раса Лила? So there's difference of opinion. Ето разлика в мненията. Yashoda wants her child, may you sleep all night. You have a long day, you must be tired, please take rest. Яшода иска нейното дете да спи, моля те спи, цял ден си бил навънка, почини си. But Sri Radha is not wanting Krishna to sleep at all during the whole night. Но Шри Рада не иска Кришна въобще да спи през нощта. So they had this difference of opinion eternally. Има тази разлика в мненията вечно. But it's not a problem. That's my point. They are not fighting with each other. Но това не е проблем, те не се бият един с друг, не се карат. So the point is they are having differences of opinion in eternity as siddhas, as perfected beings. So if we want to enter there someday, first we have to need how to deal with difference of opinion as sadhakas here, as practitioners. Тоест идеята е, че те там като сиди, като съвършени същества, имат в вечната реалност, имат тези различия на мнението. Това ние за да може да бъдем като тях, трябва да се научим още тук как да хармонизираме тези разлики, как да се справим с тези разлики в мнението. Sorry, that was long. Or another example that comes to mind, if you find a Sri Vaishnava, И, например, друг пример, който ми идва, ако откриете някой Шри Вайшнава, someone who worships Narayan in Vaikuntha, in the line of Ramanujacharya, някой, който обожава Нараян в Вайкунта, в линията на Рамануджачаря, they will feel Krishna is an avatar of Vishnu. те ще имат това усещане и разбиране, Кришна е аватар на Вишну. But we Gaudiya Vaishnavas will feel Vishnu is an avatar of Krishna. Но ние Гаудия Вайшнавите чувстваме, че Вишна е аватар на Кришна. So again, dilemma. Отново дилема. What to do? Какво да правим? And if you go to Vaikuntha, like Gopa Kumar did in Brihad Bhagavatamrita, И ако отидете в Вайкунта, както Гопа Кумар прави в Брихат Бхагаватамрита, he found that everyone in Vaikuntha believes Krishna is an avatar of Vishnu. той открил, че всички в Вайкунта вярват, че Кришна е аватар на Вишну. So they're in Vaikuntha, they're liberated. Те са в Вайкунта, те са освободени. But they have a different opinion than ours. Те имат различно мнение от нашите. So are they in Maya maybe? Те види са в Мая, може би.
They have the wrong idea. They don't understand philosophy properly. Нещо не разбират философията, например, или какво? No, if that will happen, they couldn't get to Vaikuntha. Ако това се случи, те не могат да стигнат до Вайкунта. So that means that there's a place for there to be right in that particular perspective. Значи има място, където те да бъдат прави в тази конкретна перспектива. And there's place for us to be right in our own perspective. И има място, където ние да бъдем прави в нашата си перспектива. Of course, it doesn't mean that anything is right and you think your own thing and everyone is right and it doesn't matter. I'm not saying that. Разбира се, не казвам, че всеки може да всичко е правилно и всеки може да си въобразява каквото си иска и то е правилно. Не, няма това предвид. But there are certain parameters and ways of establishing this unity in diversity, agreement in disagreement, if you will. Но има всъщност определена платформа на определени параметри, в които може да се установи това единство в различията, нали, тези различни мнения. So sometimes these differences can be seen in Vaishnavas also. И понякога път тези различия в мнението може да се бъдат открити сред вайшнави. For example, once Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, he said that when we see some differences between high Vaishnavas, we shouldn't be disturbed by that. Bhakti Pramod Puri Maharaj. Прамод Пури Марадж каза, че ако видим различия между някои известени вайшнави, не трябва да бъдем обезпокоявани от това. But he said we have to see that as an arrangement to disseminate Krishna consciousness. А трябва да кажем да го възприемем като аранжимент за разпространението на Кришна съзнание. So when there are differences of opinion, there will be different maybe schools of thought, different branches, and also different opportunities for us to grow and harmonize those differences and expand our Krishna consciousness. Това означава, че се породят различни философски школи, различни икони и ще има, нали, разклонения и ще има възможност ние да израснем в този начин на хармонизиране. Because the goal of our life is to enter Vrindavan, and in Vrindavan, again, as I mentioned, so many things will have to be accommodated. Защото целта на нашия живот е да влезем в Вриндаван. В Вриндаван, както вече казах, толкова много неща трябва да могат да бъдат хармонизирани и напаснати. Srila Jiva Goswami once defined Vrindavan as that place where all things are possible. Шрила Джива Госвами на едно място дефинира Вриндаван като това място, където всички неща са възможни. And everything finds its proper place. И всичко намира своето правилно място. So Vrindavan is the land of Lila or divine play. Така че Вриндаван е място на лила или на божествената игра. But with any play, any play has rules. Но всяка игра, как всяка игра, си има правила. It's not that let's play and let's do whatever you want and let's play. Не е просто да правим каквото си искаме да играем. Now, if I tell you let's play chess, Ако кажа, да играем шах, imagine that I know that I play chess. I don't know, but let's see, like, imagine that I know. нека си представим, че знам как се играе шах, защото не знам много. And you say, okay, let's play chess. And I start to move the pieces, И the започвам figures. I start to move them as I like, without following any rule. И започвам да си местя фигурките по дъската как си искам, без никакви правила. And you will tell me, but Maharaj, you cannot do that. That's not how you play chess. И вие ще ми кажете, Марадж, не може да правиш така, не се играе така. So there are some rules. Така че има някакви правила. And once you follow the rules, you can play. И ако веднъж като следваш правилата, вече ще може да играеш. So similarly, you want to enter the land of divine play, Vrindavan, there are some rules. И така че ако искате да влезете в земята на божествената игра, има определени правила. So yeah, in Vrindavan, everything is harmonized, but there's a way to agree to disagree there. Затова да ни се казва, че Вриндаван всичко е хармонизирано, но има начин да се направи това. And also again, on a level of us as humans and people relating to each other, И ние на нивото на хора, по начин, по който се свързваме помежду си. I would say that these differences of opinion put to test the quality of our affection. Мога да кажа, че тези различия в мнението предизвикват и позволяват на изпитание качеството на нашата обич помежду ни. Because I can have a difference of opinion with Mahaprabhu, it doesn't mean that I stop loving him. Защото може да имам различни мнения с Махапрабху, аз не означава, че спра да го обичам. I can even fight with Mahaprabhu, but if I love him, it doesn't mean that I stop loving him because we fought with each other. Дори мога да се скарам с него, но ако ние се обичаме, това означава, че ще спре да има обич. It didn't happen yet. Все още не се е случило. But my point is, if you really love someone, it doesn't mean that difference of opinion has to diminish the affection. Но това, което искам да кажа, че ако обичаш някой, не означава, че разликата в мнението трябва да притъпи тези чувства. If my affection with someone changes immediately after some difference, that shows there were not deep love there. There was not there.
ако моите чувства към някой веднага биват променени дори от най-малкото най-малкото различие, това означава, че те не са били особено дълбоки. Yeah, indeed, love has anything to do with agreeing on everything. But yeah. Любовта няма нищо общо с това да сме съгласни на всяко едно ниво. But love has more to do with harmonizing the differences. Любовта има повече общо с това да хармонизираме различията. And by harmonizing the difference, that will increase love. И като ги хармонизираме, това ще увеличи любовта. Love will increase by harmonizing difference, not by agreeing on everything. Любовта ще се увеличи от хармонизирането на различията, а не от това сме съгласни на всяко нещо. You follow? Следвате ли? Any questions, Siri? Въпроси? No, not yet. She's Yeah. understanding. Сири всичко. Oh, yeah. Какви условия човек трябва да изпълни, за да се породи в Вриндавана и как той се поражда в Вриндавана? Which conditions a person need to fulfill in order to get birth in Vrindavana, and how one gets birth in Vrindavana? Oh, okay. That's an interesting question. We spoke about yesterday a little bit about that. Интересен въпрос, че малко върху темата. Many conditions. Много условия има. Will be a long list. Ще бъде дълъг списък. But I will say that one of the first ones are what we are speaking now. Но би казал, че едно от основните е това, което говорим в момента. In a higher way, we could say for entering there, you have to, of course, have the desire to go there. На едно по-висше ниво трябва да кажем, за да влезеш там, трябва да имаш, разбира се, желанието да си там. Have to understand what's going on there. Трябва да разбираш какво се случва там. And to be extremely attracted to the mood of service there. И трябва да бъдеш крайно привлечен към настроението на служене там. And then you have to follow someone who is serving in that spirit, in that mood. След това трябва да следваш някой, който служи в този дух, в това настроение. But again, being practical and realistic, going where we are here now, one of the basic things is what we are speaking today. Но ако сме практични и реалисти от гледна точка, къде сме в момента, едно от основните неща е това, което говорим днес. Because if not, we could say, I like Vrindavan so much, I want to go there, but on a basic level, we don't know how to agree on differences with other people. Но може да кажем, аз искам да отида в Вриндаван, искам да съм там, но да не можем на базово ниво да хармонизираме различията си с хората. And I've seen that happening. И съм видел това се случва. You can speak a very high philosophy, present a very high ideal, but in practice, still you are not able to agree to disagree. Може да говориш много висока философия и да представяш такива неща, но на практика да не си още способен да си съгласен, да не сте съгласен. So I will continue to emphasize today's point as a very important foundation for everything else that has to happen to go to Vrindavan. Затова ще продължа да наблягам на днешна точка като основа всичко друго, което трябва да се случи, за да може да се стигне до Вриндаван. So Srila Siddhar Maharaj, when Srila Bhaktisiddhar Goswami, he says actually that problems are there to increase harmony. Веднъж Шрила Сидхар Махарадж каза, че проблемите са там, за да увеличат, да подсилят хармонията. That's a very nice way to put it. Това е един много хубав начин да бъде пресъздадено, да бъде представено. Because when something comes as a problem, we generally do not think, oh, this came to increase harmony. Защото нещо дойде като проблем, обикновено ние си казваме, ето дойде да повиши хармония. You feel this came to destroy harmony. Не, казваме си, не, това дойде да разруши хармония. No, we think in those terms, harmony means something that needs to be preserved, and whatever threatens that, that's a problem. Ние си мислим, че хармонията е нещо, което трябва да бъде съхранявано, всяко нещо, което го обезпокои, е проблем. But the point is that in order to preserve harmony means to increase harmony. Но всъщност идеята е, че за да можем да съхраним хармонията, тя трябва да бъде увеличена. You cannot preserve harmony keeping it always on the same level. Не може да задържиш хармонията, като държиш винаги на едно и също ниво. It's like with any relationship. You want to keep loving a person, that means love must increase constantly. Като за всяки ни отношения, ако искаш да обичаш някой, това означава, че любовта трябва да се увеличава непрекъснато. It's not that I will tell Mahaprabhu, let's maintain our relationship for the next 30 years, loving each other always on the same level. Не, нали да му кажа на Махапрабху, да, нека да поддържаме своите взаимоотношения и обич между си на същото ниво следващите 30 години, без да прави никакъв опит да разбере. It's not happening, not working. Няма да стане, няма да работи.
So harmony needs to be preserved, means harmony needs to be increased. Хармония означава, че трябва да бъде съхранена, значи трябва да бъде увеличена. And there's no limit how much harmony can increase. И няма лимит колко може да бъде увеличена тази хармония. That means to enter Vrindavan. Това означава да влезем в Вриндаван. That's their place where harmony is always growing at every single moment and step. Това е място, където хармонията винаги расте на всяка един момент и всяка една крачка. And there nobody thinking, oh, a problem came. И там никой не мисли, о, проблем се зароди. Everyone thinking, oh, a new chance to increase harmony has came. Всеки си казва, нов шанс да увеличим хармонията се появи. So the word problem is not that bad. Думата проблем не е чак толкова лоша. Problems are not problematic as we think. Проблемите не са проблематични, както си мислим. Like I don't know if you in Bulgaria use a similar word, but in mathematics you say like you have like a problem that needs to be solved, mathematical problem. You use that word? No. I mean in English, I'm saying English. Similar expression, the idea is the same. На английски думата за математическа задача е математически проблем. Има храч просто използват този израз. So it's not that it's a problem in a negative sense, it's just something to be solved. Не, че е проблем, но е по-скоро задача, която трябва да бъде решена, както казвам. Something to be harmonized, discovered. Което да бъде хармонизирано, открито. Открито. Or sometimes, like I mentioned in my book, we call that sometimes necessary suffering. Прех път, както споменах в моята книга, го наричаме необходимо страдание. Sometimes we need to go through certain things that we feel there are suffering, but they are showing us you need to solve the problem. Прех път минаваме през някои неща, които чувстваме ги, че те са необходими за нас, за да ни решат проблема, но те са страдания. So again, all this comes to these problems or disagreements, whatever how you feel, comes to increase harmony. Всички тези проблеми или несъгласия идват за да увеличат всъщност хармонията. So our philosophy actually is Achinta Veda Ved. Нашата философия всъщност е Achinta Veda Ved. It's not only Abed. Не е само Abed. Abed means non-difference. Abed означава не различно, еднакво. Bed also is there. Има и bed. And bed means difference. Това означава разлика. So you can say difference means difference of opinion. А разлика може да означава разлика в мнение. So there's agreement and disagreement. Значи има разбирателство и неразбирателство, съгласие и несъгласие. You can translate the Achinta Veda Ved as unity in diversity or agreement in disagreement. Achinta Veda Ved може да се преведе като единство в разнообразието или съгласие да не сме съгласни. Разбирателство не се разбира. You need differences to have our harmony, basically. Има нужда от различия, за да имаме хармония. Like I was playing the harmonium. Днес свирих на хармония. Hopefully harmoniously. Надявам се хармонично. But for you to have harmony with the harmonium, you need to play different notes that all put together sound like one thing. Но за да имате хармония с хармониума, трябва да свирите различни мелодии, които са брани, ноти, които са брани заедно, правят едно нещо. So there's difference, but union at the same time. Има разлика, но съюз в същото време. So we need the two things, diversity and unity. Има нужда от двете неща, разнообразие и единство. In English they have a saying going, variety is the spice of life. На английски има тази поговорка, която казва разнообразието е подправката на живота. Of course, if you have too much variety, too much difference, that's too much spice. Но за да прекалено много различие и разнообразие, това е прекалено много подправки. No, there's too much chili in the masala. Прекалено много чили в масалата. So if you have too much difference of opinion, it becomes chaos. Така че ако имаш прекалено много разлика, в нея става хаос. But if you don't have too much diversity, there's no spice in the masala. Тогава, ако нямаш никакво пък разнообразие, няма никаква подправка в масалата. So the food doesn't have taste, it's boring. Храната няма вкус, става скучно. No rasa. Няма раса. So we need the proper balance. Unity and diversity. Not too much spice, but not without any spice at all. Това е правилният баланс. Не е прекалено много подправка и не без никаква подправка. So we as devotees are interested in this middle path. Unity and diversity, the two of them. И ние като преданни сме заинтересовани от този среден път на единение и разнообразие. As I was saying today, to begin with, we have so many paribars or families in the bigger Gaudiya paribar or the family of Mahaprabhu. Както казах в началото, има толкова много парибар, семейства в голямото семейство на Махапрабху.
And there are differences in so many things, how we sing bhajans and which bhajans we sing, and how do we do the worship and this ritual, and tilak here, tilak there, sika this side, sika that side. So many differences. Има толкова много различия, как пеем баджани, кои баджани пеем, как правим обожанието, нали, каква шика имаме, все толкова много. So we disagree in so many things, but most of those things are details. Ние имаме неразбирателство по толкова много неща, но толкова голяма част те са детайли. But in a substantial way, we are part of this, we are agreeing the very most important thing. Но в един основен, в есенциалния смисъл ние сме съгласни по най-важното нещо. So we are part of the same family. Ние сме част от същото семейство. Some weeks ago, I was visiting one ISKCON temple in Michigan, United States. Преди няколко седмици бях гост в един исконски храм в Мичиган. They invited me to go to their temple for 2 weeks. That was interesting. Беше много интересно, защото ме поканиха да отида в техния храм за 2 седмици да изкарам там. And just almost the last day of my visit, we were speaking with the local devotees. И почти последния ден говорим с местните бхакти. And they were telling me, Maharaj, we feel that you are part of our family. И те ни казват, Маharaj, ние чувстваме сякаш си част от нашето семейство. And I told them, well, I feel the same. И аз им казах, и аз така се чувствам. But I say, but I belong to another mission. Ма аз съм част от друга мисия. So I put like face like, is that a problem? И направих такова лице, това проблем ли? And we started to laugh. И почнахме да се смеем. No, like realizing you can belong to that branch or that branch, but if the heart tells you this is family, that's important consideration. Ти можеш да си част от този клон или от другия клон, обаче ако сърцето ти казва това е семейство, това е част от съвсем друг тип So again, there are разбирателство. different branches, but all with the same trunk, the same tree. Различни клони с един ствол. We never see any again branch in the tree at war with one another. Пак, никой няма да има клони, като да се борят и да се навина. So as humans, as Vaishnavas, what to speak? I mean, only as humans we need to know how to get along with each other, what to speak as Vaishnavas, which we are presenting such a high philosophy and life that we should give that example to the world. Като хора ние трябва да знаем как се отнасяме помежду си, пък какво става като преднодание, които даваме на света тази висока философия. So our Istadev is Mahaprabhu, and so we have Mahaprabhu in common. Нашия Иштадев е Махапрабху и затова трябва да знаем. Махапрабху е нещо, което е общо между нас. And we have in common his most important instruction to us. И помежду ни имаме и тази най-важна негова инструкция. Trinada Pisunichena Tarora Pisa Vishnuna Manina Manadena Kirtaniya Sadahari. So basically Mahaprabhu there is saying what? Какво казва Махапрабху там? Be humble, Бъди смирен, like the grass, като тревата, pretty humble. доста смирен. Be tolerant, Бъди търпелив, like the tree. като дървото. Ram Mohan first line. And then Amanina Manadena, which means offer respect to others, do not expect respect for yourself. След това Манина. Какво означава това? Отдавай почитание на другите, не очаквай почитание за себе си. So this is a very important, this is a golden rule for Gaudiya Vaishnavas. Това е златното правило за Гаудия Вайшнава. Now, every major religion has their golden rule, Всяка главна религия има своето which goes златно in правило, this similar line. което върви по тая линия, същите логика. So for me, everything converges into this instruction of За Mahaprabhu. мен всичко се слива, всичко се влива в това, в тази инструкция на Махапрабху. For me, that's a good way of measuring my progress. За мен това е добър начин да измервам своя прогрес. Or if I'm feeling some discomfort, I can think on this verse and meditate how I can do better with this verse. Или ако изпитвам някакъв дискомфорт, мога да медитирам в този стих и да си мисля как мога по-добре да бъда с този стих. So again, this verse is speaking to us about how to deal with others, deal with differences, respect others, and so on. И отново този стих ни показва как да бъдем по-добре с другите, как по-добре се отнасям другите, да ги уважаваме и така нататък. And of course, in practice, someone may tell me, but Maharaj, I know there is such a person. We disagree so much that every time we meet, all these disagreements come and we are just jumping on each other's neck, basically. Някой може да каже, макар че има един такъв човек, де толкова много не се разбираме, всеки път, като се срещаме, се хващаме за гърлата на това. And I understand that in some cases, the best measure to take is to take some healthy distance from each other.
И разбирам, че по някакъв път най-добрата мерка е да възприемем едно здравословно разстояние помежду си. But that doesn't mean that you stop loving that person. Но това означава, че спираш да обичаш този човек. Because the challenge is you have to love everyone. Защото предизвикателството е, че трябва да обичаш всеки. Christ says, love your enemies. Исус казва, обичай врага си. I mean, he didn't say love your friends. Не казва, обичай приятели си. That's pretty easy. Това е доста лесно. It's like love your baby. Обичай бебето си. Не? Yeah. But love your enemies. Okay. And for that to happen, I need to see them not as enemies. Обичай врага си. Добре, но за да може това да се случи, трябва да го виждам не като враг. If I feel someone is my enemy, I cannot love that person. Ако вярвам, че някой ако виждам някой, това е моят враг, аз мога да го обичам. If I understand there are no enemies, the only enemy is I can be my own worst enemy, that's all, then I can start to love everyone. Ако разбера, че няма врагове, аз самия съм си най-големия враг. Това е, тогава почваме да обичаме. And if I feel especially disturbed by someone who holds a different opinion than mine, Ако съм специално така обезпокоен от някой, който има различно мнение от мен, that's an interesting invitation to develop empathy това е интересна покана да развием емпатия. and to study in detail why do I disagree with that person И да изследвам в детайл защо не се разбирам с този човек. and why do they say what they say Защо казват това, което казват. and what do I say, why do I say what I say, И защо аз казвам какво аз казвам. and try to extract something positive from that person. И да се опитам да извлека нещо позитивно от тази личност. And if I very quickly react in disagreement with someone, towards someone, Много бързо действам с някакво неразбирателство към някой. also I should question me, what's that thing that is triggering in me this emotional reaction, negative emotional reaction. Трябва да се питам, какво е това нещо, което предизвиква в мен тази емоционална негативна реакция. So it's not so easy, it's an art. Не е толкова лесно, това е изкуство. But we should be doing something about that in practice. Но трябва да правим нещо за това в практика. На практика. In this, we not only should learn to agree that we can disagree, but we should also learn how to disagree. Не само трябва да се съгласиме, че няма да сме съгласни, но трябва да се научим как да не сме съгласни. There's a way, it's not just saying I disagree. Не е просто кажа, не съм съгласен. No, there's a way to properly disagree. Има начин, по който правилно да не сме съгласни. There is a way to have differences of opinion and nourish from each other from those differences of opinion. Има начин да имаме различни мнения и това да се подхранваме едни и други от тези различни мнения, от тази разлика. I know this may sound very high thing to attain, Знам, че това може да че нещо много висше да се постигне. but again, if you go to Vrindavan, you have to pass that test before. Но основно, които сте сините за Вриндаван, трябва да преминете този тест преди това. Not only you have to allow differences to exist, Не само трябва да позволите на различията да съществуват, but you have to learn how to be nourished by those differences. но трябва да научите да бъдете подхранени от тези различия. To learn something from that. Да научите нещо от тях. Even if the other person is doing something totally crazy, Дори да прави нещо тотално щуро, I am learning what I should not do. аз в случая какво да не правя в момента. You have to reach some point where you are extracting something positive. Трябва да стигнете до такъв момент, в който извличате нещо позитивно от тази сфера. So the idea when you are having a difference of opinion is not so much I have to try to prove as much as I can that the other is wrong. Така че идеята е, когато имаме различия в мнението, не да че идеята ми е трябва да докажа колко аз съм прав, другия греши. Това ми е And of course that I am right. Разбира се, аз съм прав, трябва да кажа. Because if that's the case, it's only an ego battle. Защото ако това е случая, значи е само его двубой. So you are not being yourself and you are not connecting with the other actual person. Ти не си себе си, не се свързваш с истинската личност на другия. So we have to, even if I disagree with somebody, I first have to question myself, okay, what's my own opinion and why do I think what I think and how can I explain to myself what I think? Дори да не съм съгласен с някой, първо трябва да си кажа, добре, какво е моето мнение? Що мисля това, което мисля? And the other person has to be able to do the same thing. И другия трябва да може да направи също. Because if you tell me, Maharaj, I disagree with what you are saying. Ако ми кажеш, Маharaj, аз не съм съгласен с това, което And I ask you, okay, what's your opinion? добре, какво ти е мнението? And you share your opinion. И ти споделиш своето мнение. And I ask you, but why do you think what you think, whatever it may be? А защо смяташ така, ако те питам? And you don't know how to explain that. И ти ако не знаеш, хайде да обясниш това. How do you expect that I will
appreciate your opinion if you don't, you yourself don't have an idea why you're saying that. Как тогава смяташ, че аз ще мога да оценя твоето мнение, ако ти самия не знаеш защо казваш какво казваш. So again, there's a way of being properly balanced, the two sides, so we can maybe disagree, but learn how to disagree. Има начин да се балансират двете страни, така че ние да не сме съгласни и да се научим правилно как да не сме съгласни. Or some other way of putting that is we may have differences of taste according to past some scars we acquired, past impressions. Примерно да имаме различен тип вкус спрямо нашите предишни самскари, предишните впечатления, които So you may say, I like bananas the most. Например, аз най-много обичам банани. And Ganga will tell me, I like mangoes the most. Ганга ще ми каже, аз I най-много will, обичам манго. maybe that's not, what's your favorite fruit? Strawberry. Ганга Okay. обича ягоди. So I wouldn't call that a disagreement. Аз не го нарекам това някакво неразбирателство. No, it's not like we disagree heavily on our favorite fruit. I Не, че mean, нещо тежко не се разбираме относно любимия ни. we have difference of taste Имаме различен вкус просто. for some particular reason. За поради някаква причина. So it's and of course there's the same scope. There's place for that with other things, not only with favorite fruits, of course. Вижда си има място за тия неща, не само с плодове, но с всичко може. Like I gave the example before, according to some devotional impression, some people will feel, oh, Krishna is an aspect of Vishnu. And someone will think, oh, Vishnu is an aspect of Krishna. Както казах, спрямо някои хора, спрямо техните предишни бхакти впечатления, ще чувстват, то Кришна е аватар на Вишну. Друг ще каже, не, Вишну е аватар на Кришна. So they have differences of taste. Това са различни вкусове, имат разлика в And that particular taste they acquired due to different previous samskars or impressions. И този конкретен вкус те са придобили спрямо своите предишни впечатления. So if everyone knows how that happened, how to explain that, there's no need for conflict. И ако всеки знае как това се е случило, няма вече място за конфликт, няма нужда. And of course, some other thing, just to conclude, we have some few minutes here. Yeah, okay. I think he has a question. Sorry? I have a question. Yeah. Do you think we can turn light on? Yes. Because in a few minutes it may get. Thank you. Thank you. Full light. You very beautifully explained this. Много хубаво разказа, макар че как да се опитаме в нашето Very ежедневие. beautifully explained how we don't. Speak louder because some English okay. speaking is here also. You very beautifully explained how in our everyday life we need to try to harmonize the disagreements. И докато ми разказвам всички тези истории, моят въпрос в моята глава, който възникна е какво всъщност е хармония? When you say all these beautiful stories, in my head the question that arises is what is actually harmony? What harmony is? И ако може да ни каже какво всъщност е хармонията, защото ние се опитваме с някой да постигнем нещо, но какво е това, което се опитваме да постигнем всъщност? If you can tell us what harmony actually is, because we're trying to achieve something with somebody, but what is this which we are trying to achieve? What is harmony? Okay. Thank you for the question. Very good. So as I say, harmony is not something that you achieved one day and you already got it. Както казах, хармонията не е нещо, което се постигна в един ден и вече го имаш. But it's something that has to be constantly upgraded. Но е нещо, което трябва да е постоянно надграждано. Like Bhaktivinoda Thakur will say, today's perfection is tomorrow's imperfection. Както Бхактивинода Такур казва, днешното съвършенство е утрешното несъвършенство. So today you reach a level of harmony and you feel, nice. Днес достигаш едно ниво на хармония и си кажеш, ох, супер. But tomorrow you will need to reach another level of harmony. Но утре може да имаш нужда да постигнеш друго ниво на хармония. And another level of including diversity again. Друго ниво на включване на разнообразието. In the very beginning, maybe of our practice, we may be not very expert in harmony at all. В началото на нашата практика може да не сме експерти в хармонията. We will think more in terms of black and white. Повече ще мислим по отношение на черно-бяло. This is a devotee, this is a demon. Той е бхакта, той е демон. This type of like extreme dichotomy. Тази екстремна дихотомия. And in time, you start to realize, oh, there are levels
of being a devotee. There are levels of being a demon. Знаете, разбираш, има нива на това да си преданта, има нива на това да си тем. And sometimes I'm closer to those levels of being a demon И по also. някакъв път съм по-близо към това да бъда демон. I mean, what does it mean being a demon? Какво означава да си демон? Sometimes we even like demonize the word. Ние по някакъв път демонизираме и самата дума демон. So my point is, Идеята е, reaching harmony means, of course, our goal is love. разбира се, целта ни е любов. And when you love, you can harmonize everything И когато обичаш, може да хармонизираш всичко. because you can see the common principle, the common center in everything. Защото може да видиш общия принцип, общия център във всичко. Of course, we may not have that vision now, Може още да нямаме тази визия and that's why we're experiencing conflict. и затова преживяваме конфликти. Srila Siddhar Maharaj will say that. Шива Шрила Махарадж би казал така. He says, in his own words, all of our problems arise due to our lack of conception. Всички, както каза той, всички ни проблеми идват от нашата липса на разбиране. In other words, we have not yet fully seen everything integrated with Krishna in the center. Тоест, не сме видяли все още всичко напълно интегрирано с Кришна в центъра. So harmony is not possible yet. Затова все още хармонията не е възможна. So that's the basic. Harmony means we are learning to integrate everything with the common center. И хармония означава, че се учим да хармонизираме всичко с общия център. And that's a process. It's not something that we can just press a button and we are harmonizing everything. И това е процес, не че ние просто натискаме бутон и всичко хармонизираме. It's a process that takes time. Това е процес, който отнема време. And the tests will come, the situations will come, the problems will come. Тестовете, ситуациите, проблемите ще идват. Because harmony can only happen, that's another way of putting that, harmony can only happen outside of your comfort zone. Затова друг начин да се представя, че хармонията може да се случи само извън вашата зона на комфорт. Sorry to tell you that. Съжалявам да ви го кажа. I'm not saying that because sometimes we have a wrong idea of harmony. И казвам това, защото един път имаме грешна представа за хармония. For sometimes for us, harmony is just I remain in my comfort zone as much as I can, and everything happens according to my own sweet will. Защото някакъв си мисля, че хармония означава аз си оставам в моята зона на комфорт, всичко се случва спрямо моята сладка воля. So sometimes we have we're looking for harmony, but we have the wrong idea about what harmony is. Тоест ние търсим хармония, обаче имаме грешна идея за това какво е хармония. And not only with harmony, we are looking for love, but we don't have a clue what real love is, and so on. Не само хармония, ние търсим любов, но нямаме идея какво е истинската любов и така нататък. We speak about ourselves, we don't have a clue who we are. Ние си умисляме някога, но не е така. We think so, but it's not like this. So we can think, oh yeah, harmony is that everything will happen according to what I like. Хармония е, че всичко ще се случи както аз си го представям и си го искам. But the problem is that person next to me is thinking the same thing. Но проблемът е, че човека до мен си го мисли същото. And everyone is thinking differently. А всеки има различни идеи. So everyone will be struggling. Things has to be like I like. And they'll say, no, this has to be how I like. And then you have like clash and clash and И всеки clash. почне, нещата трябва да са така. Не трябва да са еднакви и почва да се блъскаме. Because everyone wants to remain in the comfort zone and wants the whole world to adapt to it. Всеки иска да се остане в зоната на комфорт и света да се адаптира към него. I mean, if you analyze this, you realize this is madness. Ако го осъзнаете, това ще кажа, това е лудост. But we behave like that every day. Ама се държим така всеки ден. So we are not that far from madness. Така че не сме толкова далеч от лудостта. When you don't go to the mad house, you don't become clinically mad from one day to another. Не ставаш клинично луд от един ден за други ден. You start to become mad. Ти започваш да полудяваш. And if you don't do something about it, one day officially you're labeled mad. И ако не направиш нещо, въпросът един ден официално ти бият печат. But it begins with this type of things. You want the whole world to adapt to your own mind. Искаш целият свят да се адаптира към собствения ти ум. You want the whole world to fit in your mind. Целият свят да пасне в главата. Somehow they have to fit there. Някак си трябва да пасне там. But the most interesting thing, as my Guru Maharaj will say, is that you yourself are not yet comfortable in your own mind.
както Гуру Махарадж казва, интересното е, че ти самия не ти е комфортно в собствения ти ум. So you are not comfortable in your mind, but you want the whole world to fit there somehow and be comfortable there. На теб не ти е удобно в ума, ти искаш обаче целият свят да пасне вътре, някакси да ме добре. Again, that's madness. И това е лудост. So harmony doesn't mean someday that will happen. Хармония означава някой ден това ще се случи. It will never happen. Никога няма да се случи. But harmony can happen if we are ready to go out of the comfort zone. Но хармонията ще се случи, ако сме готови да излезем от тази си зона на комфорт. Because again, example, if I'm with someone and the person has a difference of opinion, I should ask myself, why do I disagree with that person? Тоест, ако някой има различни мнения и спорим, трябва да се питам, защо аз с този човек се разминавам така? And maybe the real reply is because he's thinking differently than me. И може би истински отговор е просто, защото той мисли различно от мен. And but why? Because that difference of opinion is challenging my present comfort zone. И защо? Защото тези различни мнения предизвикват моята комфортна зона в момента. So I don't like people taking me out of my comfort zone. И мен не ми харесва хората да ме изваждат от зоната ми на комфорт. And that's why we attack back. И затова атакуваме обратно. That's what's really happening generally. Това се случва като цяло. As I was hearing the other day one talk by Richard Rohr, and he will say, all of us are addicted, and especially we are all addicted to our own thoughts. Както скоро слушах лекция от един християнски проповедник, Ричард Рор, той каза, всички ние сме пристрастени, повече от нас са пристрастени към собствените си мисли. We are so addicted to our own thinking and our own way of seeing things. Ние сме пристрастени към нашето мислене и нашия начин, по който виждаме нещата. So if someone is challenging that, I mean, you will feel that you will perceive there's an enemy there. И ако някой предизвиква това, ние ще кажем, това е враг. So you need some high wisdom to realize that's not an enemy. This is an invitation for real harmony. И трябва ни мъдрост, за да осъзнаем, това не е враг, това е покана за истинска хармония. So I know it sounds paradoxical, but real harmony feels uncomfortable in the beginning. Значи е парадоксално, обаче истинската хармония в началото е некомфортна. For us, harmony feels maybe pleasing and everything is in place and everything is nice. At one point it may be like that, but it begins still in a more tragic way. За нас може би хармонията всичко е наред, всичко ни е добре, няма нищо, което да ни притеснява. Може би в един момент се стига оттам, но започва един по-трагичен начин. So it's important that we understand the thing. So when we are put to test, we just not carried by the emotion, but we can discern and think and understand what's actually going on. Тоест важно да разбираме нещата, защото когато дойде предизвикателството да не се повлечем по емоцията, наистина да може да разберем, да погледнем, да разберем какво се случва там. So again, if I disagree with someone, it doesn't mean that I mean this is basic, but I have to say it. If I disagree with someone, doesn't mean that I'm necessarily right because I disagree with the person. Това, че това е доста базово, това, но трябва да знаем, че ако с някой има неразбирателство, това означава, че аз съм прав, само защото не съм съгласен с него. I should be open if we disagree. Maybe I'm wrong and the person is right. Трябва да съм отворен, ако има неразбирателство, може би аз греша и той е прав. Or maybe the two of us are wrong. А може ли и двамата грешим? But we can learn from that also. И от това може да се научим. Sorry, you have some commentary. Да, аз съм леко несъгласна с Махарадж, може ли? She disagrees with you, Maharaj. Yeah. Thank you. May I speak? I was waiting for that. Чаках това. Ами, Махарадж казва, че хармонията понякога не е много приятно усещане. Maharaj says Да приемаме много лесно. that in the beginning harmony is not very pleasant experience and we don't accept it very easily. Yeah, I mean, I didn't say that. I say that She's not interested. Okay, I want to just to clarify something. I say just that in the beginning, Казвам, че в началото the process to attain harmony is not pleasant. процесът за постигане на хармонията не е приятен. When you attain harmony, of course, that's Като я постигнеш. Просто докато го слушах, си мислех Why? Извиня, да. как те е по-лесно? Мога да му го кажа на английски. Не, дай на български. Да преведеш или на български ти да Да, кажеш? на български. Дай на български. Ще се притесних. По повод на това, което той обяснява днес, се сещам за една мисъл, която съм чула, която също мисля, че много добре илюстрира темата.
Based on what you're speaking today, I remembered a quote that illustrates what you speak about very good. Also, че проблемите не могат да се решат на същото ниво на съзнание, на което са възникнали. И трябва да преминем на по-високо ниво на съзнание, за да се решат. that problems cannot be solved on the same level of consciousness that created them, so we need to go to a higher level of consciousness in order to fix them. Albert Einstein quote. Einstein. Цитата. Yeah. I don't remember. No problem. The important thing is the quote. И мисълта ми е, че всъщност по-високото ниво на съзнание, поне аз мисля, че го разпознаваме, защото ние понякога си мислим, че сме постигнали някаква хармония, ама дали наистина това е по-високо ниво на съзнание и някакъв конформизъм. Има разлика между това. So this higher level of consciousness, sometimes do we really go there, or it's some form of conformity in which we think that we achieved harmony, but actually we are just conforming with the situation. Всъщност това не е въпрос. Аз казвам, че трябва да можем да го разпознаем. She says that we need to be able to discriminate between the two. И поне според мен, или моето скромно мнение, как различавам между двете. Сега ще кажа как е, ама... So her way of discerning between the two, in my humble opinion, е, че когато действително постигнем по-високо ниво на съзнание, това автоматично ни носи смирение. Тоест, някак си усещаме, че това е истина и тази истина ни смирява и ни доверява. When we really achieve this higher level of consciousness, we also achieve humbleness, because realizing the truth humbles us, and we become peaceful. Yeah. So what's the disagreement? Никъде е несъгласието. I don't feel disagreement. Именно за това, че самата хармония може да, усещането за нея може да не е много приятно, но според мен това е изключително приятно усещане, когато стигнем до същината. That the feeling of harmony can be not very pleasant when in the beginning, yes. Then maybe I didn't clarify properly, but actually what I meant is, of course, the feeling of harmony is always pleasant. Може би правилно съм се изразил, наистина чувството за хармония винаги е приятно. But the way we are invited to attain that experience, taken out of the comfort zone, that may be unpleasant. Но начинът, по който сме поканени да постигнем това ниво, да излезем от своята зона на комфорт, може да не е приятно. But of course, that the attainment of harmony in itself is pleasant. Но разбира се, постигането вече на тази хармония е приятно. And so pleasant that we want to keep attaining that. Толкова е приятно, че искаме да продължим да го постигаме. And I appreciate your point between complacency and и много ми харесва твой довод за конформизма и spiritual advancement. Духовния напредък. And that's why I mentioned that this harmony is something that can always be attained on higher levels. Затова казах, че хармонията е нещо, което може да бъде постигнато само на по-високо ниво. It's not that I will say, I've attained harmony, so I can rest here forever. Не, постигна хармония и да спочивам тук вече. Because you can always attain a higher level of harmony, always. Винаги може да постигнеш по-високо ниво на хармония. And as you mentioned, if you are spiritual advanced, you will be simultaneously humble on that high level. И ако ти си духовно напреднал, както ти спомена, ти ще бъдеш едновременно с това и смирен на това по-високо ниво. So if you are really humble, you never think, I already got it. И ако наистина си смирен, никога не си мислиш вече го постигна. Because you are getting closer to the infinite. Защото стигаш по-близо до безкрая. We spoke about that yesterday. When we get closer to the infinite, you realize there is no limit to how much progress I can make. Както говорихме вчера, когато се доближиш до безкрая, разбираш, че няма ограничение на прогреса, който мога да постигна. So you can never claim, I got it, I understood it, I attained it, because it's infinite. Защото никой може да каже, да, постигна го вече, гепи го мое, защото то е безкрайно. And you have to be humble to be close to the infinite, because it can be too much if not. И трябва да си смирен, за да бъдеш близо до безкрая, защото иначе е прекалено много за нас. Един път, който няма край. An endless journey, an endless road. Exactly. Yes, it's a road. It's a way. Sometimes we speak about reaching a goal or reaching a spiritual perfection. Път говорим за постигане на цел или някакво духовно съвършенство. So it seems like we are speaking about, you have to reach a goal.
Сякаш говорим, трябва да постигнеш тази цел. And there's place for that, Има място, разбира се, за този начин на виждане. but it doesn't mean that when you reach the goal, there's nothing else to be reached. Но не означава, че като постигнеш тази цел, няма друго за постигане. Actually, when you reach the goal, then you really, as never as before, start learning and growing more than ever. Всъщност, когато постигнеш тази цел, тогава никога като преди започваш да се развиваш и да учиш и да растеш. Someone once asked one of our gurus, Srila Prabhupada, why you're chanting Hare Krishna? Някой питал един от нашите учители, нали, Шрила Прабхупада, защо възпявате Харе Кришна? And they were expecting some type of reply like to attain this goal. И те очаквали някакъв тип отговор типа да постигнем еди коя си цел. Because generally in this world we do something to achieve something else. Защото главно в нашия свят правим нещо да постигнем нещо друго. So they ask why you are chanting. What else you want to attain through the chanting? И те го питат, що възпявате тази мантра? Какво друго искате да постигнете от нея с това? So he was kind of surprised by the question. И той бил изненадан от въпроса. And he replied like very innocently and simply. И той отговорил много невинно и просто. So they asked why you chant Hare Krishna? Що възпявате Харе And Кришна? he replied, so we can chant more Hare Krishna. И той казва, да може да възпяваме повече Харе Кришна. Like normal, like of course. Това е нормално. Like why you love Krishna, so we can love Krishna more. Защо обичате Кришна? За да може да го обичаме повече. Why you serve Krishna, so we can serve Krishna more. А защо му служите на Кришна? За да може да му служим повече. No, like making that point that the very practice is the goal, and the goal has no end. Правейки, наблягайки на това, самата практика е целта и целта няма край. When you have love in your heart, you can do for eternity the same single thing, and it's never boring. Когато имаш любов, можеш вечно да правиш същото нещо, никой не ти умръзва. I like to always make that point. Bhaktivinoda Thakur, he revealed that his main service in eternity is to make camphor lamps. Много ми харесва това, което Бхактивинода Тхакур е разкрил, че неговото служение в вечността е да прави камфорни лампи. So imagine if I ask you now here, can you help me doing some camphor lamps? And you say, yeah, Maharaj. Yeah. И сега ако питам, ще помогнете да направим малко камфорни лампи? Да, му кажа. So we bring the camphor and other ingredients and we start making camphor lamps. И почваме да правим лампи и да извън камфора другите съставки. And 1 hour passed. 1 час минава. So you wonder, maybe enough camphor lamps? I made enough? Може би са достатъчно тия лампи? And I tell you, no, you continue. Аз казвам, не, продължавайте. Okay. 2 hours passed. 2 часа минава. And you ask again, you can continue. И вие пак питате, не, продължавайте. And maybe after 4 or 5 hours, you are getting nervous. Може би 4-5 часа ще се изнервите вече. Like how many more camphor lamps do you have to do? Колко още лампи трябва да направим? Imagine if I tell you for eternity. Еми, ако ви кажем цяла вечност. That will be your main activity for eternity. Това ще ви е дейността за цялата вечност. And maybe you will get Основната дейност. more nervous. И може и още повече се изнервите. Because you may think, I need to do so many other things. Защото може би си помислите, трябва толкова много други неща искам да правя. So probably that shows that still we have not pure love in our hearts. Може това показва, че още нямаме чиста любов в сърцата. My point is, if you really have pure love and you are doing something you love for the one you love, you will never be bored about doing even the same thing. Мисълта ми е, че ако имаме истинска любов в сърцето и правим за този, който обичаме това, което обичаме, никога няма да ни омръзне да правим също. But if you don't have love, you can run in here and there and do so many different things and still you feel like empty. Но ако нямаме любов, може да тичаме и да правим толкова много различни неща и пак да се чувстваме празни. So that's why Prabhupada said, we are chanting so we can keep chanting. Затова Прабхупад казва, ние възпяваме, за да може да продължим да We възпяваме. can make camphor lamps forever. И за да може да правим камфорни лампи във вечността. You have some questions and comments? Въпроси, коментари? Това, което споделяхте за тонната хармония, Извинявай, спрямо за хармонията. Как ще си с хармония с някого, който не се разбираш, Украин с руснак или равен с арабин и Украин с ром, като си има предвид цялата тая образа, която
се изпитва помежду ни, макар че в духовните книги се казва, че без значение дали ти е брат, приятел, родина или семейство, всички отиваме в духовния свят, рано или късно, и трябва да се наглежда, да се победят и създадат истинските врагове, желание, омраза и невежество, което е причината за цялото това страдание по света. Just to коментар. He's saying that in the idea of harmonizing with your relationship with other people you disagree with, he said harmonizing Russian with Ukrainian now, or Bulgarian with some people that Bulgarians don't like, and how the spiritual books it says it doesn't matter if he's your friend, your enemy, your relative, you all go to the spiritual world, and you need to fight the real enemy, which is desire, lust, etc. Так, като коментар. Това беше коментарът ми. This is his comment. But there's he's asking about that. Some words. Питаш за това нещо повече или просто искаш да го казваш като коментар, защото Махарадж пита да. Това мислих си. Това са нещо дълго есе. What? He has an essay. But now we don't have time for that. Може би някой от пак ще коментира, но става въпрос, че за различната представа според представата на тази жена, дето го е написала, за идеалното общество. The idea of this lady which wrote the essay, the perfect society. Some essay. Едно от представите е изграждане на добро духовно общество. So one of the ideas is to build good spiritual society. Yes. Макар че как човек би създал такова общество, щом човек не се разбира с себе си, примерно. The idea is how a person to build such a spiritual society when you don't get along with your neighbor, let's say. Yeah, it's an important topic, of course. All of us are concerned on the individual level how we can expand that to the communal. Това е важна тема, всеки се интересува на индивидуално ниво как да се разгърне до общността и така нататък. Клипа дам по-скет. Yes, sir. Аз искам да споделя нещо, което с Махарадж отдавна сме обсъждали по тази тема. I want to share something that with Maharaj spoke on this topic long time ago with you. Okay. И след това да попитам нещо. And to ask something afterwards. Махарадж сподели с мен, че относно вкусовете, че няма нищо лошо в това някой да харесва прекалено сладкия вкус на мангото и сладко-киселия вкус на ябълката. Maharaj shared with me regarding tastes that there is no problem if somebody likes the very sweet taste of mango and the sour sweet of the strawberry. Но най-важното е, че когато тези два вкуса се съберат и гледаме от срещния, ние трябва да направим така, че в края на срещата неговата обич към вкуса, който той обича да се засили. But regarding of this, when after the meeting we need to do such efforts that the taste of the other person to be increased by this meeting, nonetheless that the tastes are different. This is what you two spoke about. Това, което аз взех, беше, че фундаментално най-важното в отношенията е уважението, което идва с пакет от много комуникация, така да се каже,
отношенията на уважение са наистина изключително високи, а той днес говори за обич. What I took from this was that the most important thing is respect and the high levels of respect. But today you're speaking about love. А любовта е нещо, което е свръхсакрално. Ние искаме да намерим хармония в по-голям аспект. Love is something that is super sacred, and we want to find harmony in a bigger scale. This is the question. Yeah, of course, I mentioned love as the ultimate goal to attain. Казвам любовта като най-крайната цел за постигане. But in order to attain that ultimate goal, we have to go through so many other middle-term goals. Но за да постигнем тази крайна цел, трябва да минем през много други междинни цели. Like when he asked about how to reach Vrindavan, and we say, okay, certain things, but this is foundational. Той попита как стигнем до Вриндаван, окей, има определени неща, но има и основата. So again, yeah, speaking about love is very easy, and we can speak about that very cheaply. Да говорим за любов е много лесно и може да говорим много ефтино за това. But we don't want to do that. Но не искаме. We need to put love in its proper altar and place and understand its depth and greatness. Искаме да поставим любовта на нейния алтар на правилното им място и да разберем нейната така великолепие и дълбочина. And understand all the things that we need to do before, so we can really getting closer to that reality. Трябва да разберем нещата, които сме правили преди, за да можем да се доближим до тази реалност. That's what I say. Които говорихме преди, за да се доближим до тази реалност. I quoted this verse from Mahaprabhu and said this is the most important thing he said. И затова цитирах този стих от Махапрабху и казах, че това е най-важното нещо, което той е казал. He's not saying love there. Той не споменава любовта там. He's saying humility, tolerance, respect, modesty. Той казва смирение, търпение, уважение, скромност. Да. So maybe that's not the most important thing for everyone, but for most of us, that's the most important thing we need to hear. Може би не за всеки е най-важното нещо, но за нас това е най-важното нещо, което има нужда да чуем. And of course, respect falls into that series of qualities. И разбира се, уважението попада в тази серия от качества. Like once someone said, okay, our goal is love, but we are not there yet. Както някой казва, нашата цел е любов, но още не сме стигнали до там. Because if we are there in one sense, we reach the goal. Защото ако сме там, значи сме постигнали целта. But we have to get closer to that ideal somehow. Някак трябва да се доближим до този идеал. He says, so love begins with collaboration. Затова се казва, любовта започва с сътрудничество. You can show your love to other person collaborating with that person. Можем да покажеш любовта си като сътрудничиш с него. And you cannot collaborate with someone if you don't respect that person. А не можеш да си сътрудничиш с някой, ако не го уважаваш този човек. And again, doesn't mean that you will only collaborate with those I fully agree with. Only. И отново това означава, че ще си сътрудничиш само с тези, които напълно се разбират. So yeah, I will emphasize this idea that we need to have this very basic respect for the other person, whatever she or he is, but it has some connection with Krishna. Да, аз наистина подкрепям тази идея, че трябва да имаме като база уважение към другия човек, независимо какъв е той или тя, те имат някаква връзка с него. Srimad Bhagavatam has said things even to the point of even if you see a dog or any other species, you should fall to the ground and offer respects, acknowledging that God is in their heart. Дори в Шримад Бхагаватам се казва, че ако видиш куче или някакво друго животно, трябва да паднеш и да му дадеш уважение, признавайки, че вътре е Бога в него. So what to speak with any other person you are knowing and relating to, respect should be there as universally for everyone. Какво да говорим за друг човек, който познаваш, нали, е там срещу теб, нали, това уважение трябва да е просто универсален принцип. So yeah, an important meditation should be when it's difficult for me to respect someone, to ask to myself, why? Why it's so difficult? Много важна медитация трябва да бъде, ако ми е трудно да уважавам някой, да се питам защо ми е толкова трудно. It's not about the other person, it's about me. Не е за другия човек, става дума за мен. Why is difficult for me to respect that specific person? Защо на мен е трудно да уважавам този конкретен човек? And when it's so easy to respect that other person? И що ми е толкова лесно да уважавам някой друг човек? And maybe I offer respect to the ones that are keeping me in my comfort zone. И може да отдавам уважение на тези, които ме държат в зоната ми на комфорт. And I cannot respect those who are my real friends who want to take me out of the comfort zone. И може би не мога да уважавам тези, които са истинските приятели и ме водят от тази зона на комфорт.
So, for example, we have to respect the guru, Например, ние трябва да уважаваме гуру, but the duty of the guru is to take you out of the comfort zone. обаче дълга на гурото е да те води да те изважда от тази зона на комфорт. Hopefully you respect him when he's doing that. И надяваме се, че го уважаваме, като го прави това. Not only respect, again, but appreciate and love and thank and understand what's actually going on. Не само уважение, ами оценяне, да обичаме, разбиране какво се случва. And being careful with this idea of judging other people, like rushing and without knowing all the details about the other person, already having a picture about who they are in our minds. Трябва да сме много внимателни с тази идея, без да знаем какви са, що са веднага вече да имаме картина за тях в главата си. This prejudice is so dangerous. Тези предразсъдъци са много опасни. Because so easily we have this weakness that someone did something and you already labeled that person in your mind. And that person is only that. Много лесно някой направи нещо, ние вече, ето го той е такъв, нали? Това е само тая нещо и той. That's not generous at all. Това никак не е щедро. Sometimes we do that, but on the other side we are begging for mercy. Когато правим това, от друга страна молим за милост. And Krishna is saying, you beg for mercy, better you behave properly also. Кришна каза, молиш за милост, тогава по-добре се дръж подобаващо. So every person is a living thing, a changing situation. So we should acknowledge that and not just limit them to some little thing that we have decided in our mind. Човек е нещо, човек не е нещо, което ние ограничено сме решили в ума си, че е той. So that's another way of respecting other people. Това е друг начин да уважаваме другите. Even if today they are a disaster, Дори днес са тотална щета, according to our consideration, спрямо нашето разбиране. we should be open, but they have the potential to become something beautiful. Трябва да сме отворени. Той има потенциал да бъде нещо красиво. Even the darkest and most disastrous person has the potential to become a saint. Дори най-тъмният, най-опустошеният човек има потенциал да бъде светец. So we, in the words of my Guru Maharaj, we should judge other people according to their potential. Както казва моят Гуру Махарадж, трябва да съдим другите спрямо техният потенциал. No, we shouldn't judge someone because of what they did in the past. Не спрямо това, което са направили в миналото. We should not judge someone according to what they are doing in the present. Не спрямо това, което правят сега. But we should see them according to all that they can be in the future. Трябва да ги виждаме като всичко, което те могат да бъдат в бъдещето. Because that's how Krishna is seeing us. Защото Кришна така вижда нас. That's how generously Mahaprabhu's Guru is looking at us. Ето така щедро Махапрабху и Гуру гледат на нас. See, if we do not extend that vision to others, Ако не приложим тази гледна точка и към другите, we will lose sight of that mercy that is coming to us also. ще изгубим от поглед тази милост, която идва към нас. So all this is connected with respecting others. Всичко това е свързано с уважение. Yeah, all this is necessary before we speak about love. Всичко това е необходимо, преди да говорим за любов. Because if we are not willing to, not only to speak about the things, but to put them in practice, if we are not willing to that, what we can say about love? Ако не сме готови не само да говорим за нещата, но да ги положим на практика, тогава какво ще говорим за любов? That may be only some evasive mechanism. Това е просто, може би някакъв просто механизъм за избягване на... Let's speak about love. Нека говорим за любов. And you just use just romantic, nice words, but actually you are not very loving in your heart. И някакви хубави романтични думи, но сърцето си не си любяш. Okay. Yeah. I would like to, my question is connected with the back to the topic. You mentioned, той Махарадж каза, извинявай, ще говорим български. You mentioned че всеки от нас, the не всеки teacher от нас, но така Not един teach човек, us, който е добре самонадеян и егоцентричен, ще намерите по този начин. the ones who are confident and egocentric, let's say. Да, но ще кажа, че така повечето хора, които сме живеят в материалния свят, в някаква степен, се опитваме да хармонизираме всичко с нашия свят. Това е което Махарадж каза. Like most of us that lived in the material world, we try to harmonize everything with our inner world, with our mind. What you said. Естествено, другите хора, с които общуваме, пък правят същото, нали? Смисъл нормално. And the other people we communicate with, they try to do the same. Така ние се намираме в една среда на комуникация между едни хора, които се опитват всеки се дърпа към себе си чеврича. And this way we're in an environment of communicating with people and each one is trying to pull the rug to their side. Нали, независимо
За каква тема става въпрос? Какво слагаме на масата? Regardless of the topic or what we put on the table, И it's always like this. моя въпрос е, So my question is, с какво ние трябва да се хармонизираме? Къде да търсим хармонията? Да кажем, че ние трябва да допуснем да се хармонизираме с нещо, което не е към нас, а нещо, което е извън нас. so we need to Аз така го разбирам, че ние трябва да допуснем we need to allow така, че трябва да се хармонизираме, не да се хармонизираме света с нас, not to synchronize the world with us, а да се опитаме да допуснем ние да се синхронизираме с нещо. but to allow that we to synchronize with something external, something else. И моят въпрос е, кое е това нещо, с което ние трябва да се синхронизираме? So my question is, which is this thing with which we need to synchronize? Как да го намерим? How Къде to да find го it търсим? and where to search for it? Както в околните около нас, Oh, in the people around us, as well as the people in the people around us, така и в нас. also within us. Това е. Is it understandable? Yeah, but The translation, I mean. yeah. Complicated. You have 3 more hours. We do. We're not hungry, don't worry. I think in that relation, some will disagree with me in that connection. Ето, някои са съгласни, други не. You are not hungry, maybe others are hungry. И може да си гладно, но други може да You start seeing someone biting each other's arms, it's time for prasad. Ако почне да се хапнат едни други, време е за прасад. I'll briefly reply. Yeah. Кратко ще отговоря. Of course, the adjustment begin inside of us Разбира се, тази настройка и напасване започва вътре в нас. because you can be in a situation that everything is upside down Може да бъде outside of you. ситуация, в която навън всичко е обърнато наопаки. It comes to mind this extreme situation of Viktor Frankl. Например, това идва ми на ума, екстремния пример с Виктор Франкъл. Famous psychologist who wrote the book Man in Search of Meaning. Известният психиатър, който е написал книгата Човека в търсене на смисъл. Have you read that one? Чели ли сте? Okay. So, in brief, he was in the worst possible situation you can imagine. Накратко той бил Externally. външно той бил в най-лошата ситуация, която може да се представи. The environment didn't seem very friendly. Защото хич не изглежда благоприятно и приятелство. They didn't seem very concerned with harmony. Никак не бил ангажиран с ситуацията с хармония. So he couldn't wait. Like, okay, let's wait for the Nazis to be harmonious with me, and he had to invoke the harmony himself to survive. Не е можел да чака сега нацистите да се хармонизират с мен и така нататък. Не, той има нужда да вътре да работи, да извика хармонията в себе си. And everything seems so much the opposite of harmony. И всичко изглежда тотално обратното на хармонията. So he concluded, if I'm not able to find some harmony here, to find some purpose and meaning, I will kill myself. Той е заключил, че ако не успее да открие някаква хармония, някаква цел и смисъл, аз просто ще се погубя. He reached that conclusion. When people stop finding purpose and meaning, they don't consider life is worth living anymore. Той стигна заключението, когато хората спрат да виждат смисъл и цел, те спират да виждат живота като нещо, което се струва да се живее. So he had this type of insight at one point, revelation. И в един момент има това откровение, това прозрение. Like life is impregnated with unconditional meaning. Че живота е пропит с значение, с смисъл. Безусловен смисъл, да. No matter how apparently apparently absurd what is taking place externally, there's some purpose to that. Независимо колко абсурдно изглежда това, което се случва, той има някакъв смисъл. So he developed, as we say yesterday, this implicit faith in the unconditional purpose of reality. И той развил тази вътрешна вяра в безусловния смисъл на реалността. Предназначение. And somehow he harmonized, if you want to put it like that, the situation. И в някакъв смисъл той е хармонизирал, така да наречем, ситуацията. I mean, harmony doesn't mean that he was there, like, how nice all this that is happening here, but nothing. But he harmonized his world, external world, with his inner world in some way that he was able to find, for some reason, I have to be here. Не, външно не има никаква хармония, но той някакси се умява да хармонизира външния и вътрешния свят, така че да открие смисъл да е там.
And again, I'm giving Какъв е смисъл това, което се случва навънка, да се случва? Да. Защото ние с него спорим. С външното. Да, само да допълвам, Да, правилно. Translator is getting distracted. What's going on? Sorry, I'm a professional translator. Thank I you. always Great. Okay. check things. I need Make that. sure I need that. No things problem. are well. Yeah, no problem. So I give extreme example. Maybe we may never be in that situation. Maybe. Дам екстремен пример. Hopefully. Как пример, може никога не сме в тая ситуация, надяваме се да не бъдем. Or we may be in that situation mentally, or even worse. Или можем да сме в ума си в такава ситуация, или още по-лошо. I mean, to be in hell doesn't mean some geographical movement, but it's just where you are internally. Да бъдеш фаден означава някаква географска позиция, къде си вътрешно. So you cannot wait for the environment to collaborate or not, basically, Не to have harmony. е необходимо да чакаме средата да ни съдейства, за да имаме хармония. You have to do your best to put your part in the harmony equation. Трябва да направим най-доброто, на което сме способни, за да участваме в това уравнението на хармония. And of course, for us as Vaishnavas, harmony has to do with this idea of understanding God is in the center of reality. И ние като вайшнави, хармонията има отношение към тази идея, която трябва да знаем, че Бога е в центъра на реалността. And if I'm trying to surrender to Him, I have this faith that He is making all arrangements for my best interest to happen in my life. Ако се опитвам да му се отдам, трябва да имам тази идея, че той прави най-добрите аранжименти за това, което се случва в живота ми. Even when some situations seem to go backwards. Дори някои ситуации, които гледат, че върват наобратно и против нас. Especially in those situations. Особено в тези ситуации. So that's an important thing to have, to develop a strong conviction, a strong trust in whatever is coming is for my best interest. И също е много важно да развием много твърда вяра и убеждение, че каквото и да идва, то е в най-добрия ми интерес. The situation may not be what you have planned, but it's there. Ситуацията може не е както сте си я представили или планирали, ама на лице. With this, I'm not saying you have to create excessive difficulties, so you have to tolerate. И тук няма че трябва да създавате някакви излишни трудности, които да търпите после. I mean, you can make arrangements in your life to have the most as sustainable, balanced life as possible. Може да правите неща в живота си да постигнете възможно най-балансиран и устойчив живот, който е възможно. I'm not saying go to your room, break everything, and now you are challenged to harmonize. Не казвам да си стаята, потрошете всички и сега сте призвикани да хармонизирате. You don't need to do that. There will be situations that will take you to that. Не е нужно да правите. Това има ситуации, които ще ви вкарат в това. So those are enough. Do not try to put more on top of that. Тези ситуации са си достатъчно. Не е нужно да се опитвате да трупате отгоре. To follow my point, don't have to go to an excess of some extreme difficult situations where I harmonize more or something. Не е нужно, ако ме разбирате, дали да отивам в някакви крайни такива ситуации на трудности, за да хармонизирам повече. So we have to accept what comes and see what to do with that. Yeah. Трябва да приемем това, което идва и да видим какво може да направим с него. So yeah, it all begins at home, if you will. Ето всичко започва вкъщи. We cannot change the world. Не може да променим света. The idea is not to change the world. Не е това идеята да променим света. We cannot change the world. Не можем да променим света. We can't change ourselves. Само себе си може да променим. And of course, we are part of the world. Ние разбира сме част от света. So, as Mahatma Gandhi say, be the change you want to see in the world. Както каза Махатма Ганди, бъди промяната, която искаш да видиш в света. So, that's real challenging. Това наистина е Because many people want to change the world as an excuse not to change themselves. Но хора искат да променят света, като извинение да не променят себе си. We can even, in our own philosophy, can think wrongly in this connection. Дори в нашата собствена философия може да мислим по погрешен начин по отношение. Let's go out and preach and save everyone. Нека идем да проповядваме да спасим всички. But you are not saved yet. Ти сами не си спасен. So how much you can save others if you yourself are not yet fully redeemed? Колко можеш да спасиш другите, ако сам по себе си не си напълно изкупен? I mean, I'm not against sharing this with others, for sure. Не казвам, не съм против да се споделя това с другите, със сигурност. But this can become an excuse not to do your homework. Но това може да стане извинение да не си вършиш домашната работа. I'm too busy speaking to everyone about Krishna.
Отивам съм взет да говоря на всички за Кришна. but I can make all that an excuse not to go deeper into my own self. И всичко това може да направя като извинение да навлизам по-дълбоко в себе си. Of course, I'm not saying you are doing that. Each one has to ask, I'm doing that or not, on which level. И не казвам, вие го правите това, всеки трябва да се запита, аз правя ли го на какво ниво, как го правя. So that's our own dialogue with our pillow every night. Това е нашия диалог с главниците ни всяка вечер. And the more we are doing that, the more we will be able to, how to say, harmonize whatever is around us. И колкото повече правим това, толкова повече ще сме способни да хармонизираме нещата, които се случват около нас. The more, a way to put it, which will be interesting way to put it is, there is a point where we are pretty much empowered as to have the capacity to change others, Има един момент, до който сме овластени и имаме капацитет да променим другите. but there is a point where we don't feel the need to change others. Но има един момент, в който нататък чувстваме, че нямаме потребността да променим другите. Follow. You have changed enough yourself. Само по себе си се променил, нали? Достатъчно. And if you are really being an example of that, that will change others. И ако наистина си пример за това, това ще промени другите. You will be like a magnet and people will be attracted. Like there's some transforming experience coming from that person. If you are transformed, that will happen. Ще бъдеш като магнит, хората ще ти кажат, там е някакво такова трансформиращо преживяване. Ако ти самия си трансформиран, това ще се случва. So yeah, I'm someone who likes more to emphasize that side of the equation. Аз съм някой, който обича повече на на тази страна, тази част от това. Through our own practice, through our own sadhana, through everything we do on a daily basis, we are trying to increase our capacity for harmony. Чрез нашата собствена садана, нашата собствена практика, това, което правим на ежедневна база, се опитваме да повишим нашия капацитет за хармония. How I see more Krishna's hands behind everything, how much more I hear his flute call behind everything. Колко повече виждам ръката на Кришна за всичко или повика на неговата флейта за всичко. And at one point you will be so immersed into that vision that there's no more material world to speak about. И в един момент ще бъдем толкова потопени в тази визия, че няма да има повече никакъв материален свят, за който да говорим. Because that depends how we choose to see reality. Това зависи от това как избираме да виждаме реалността. You can see the world as the material world as something bad out there. Може да има материален свят като нещо много лошо там отвън. Or you can think this one Shakti, one energy of Krishna. Или може да си мислим, това е една шакти, една енергия на Кришна. So if I see it as an energy of Krishna and try to connect that energy with its energetic source, it's no longer a problem. И ако взема тази енергия и се опитам да я свържа с нейния енергоизточник, вече не е проблем. Of course, it's easy to say, Разбира се, лесно е да се каже, but in theory, it's like that. но на теория е така. So we have a theory. Имаме теория. I mean, we have to begin somewhere. So we have some information about how reality is. Имаме, трябва да започнем от някъде, има информация за това как е реалността, как функционира. And then we have to apply ourselves in practice. И след това трябва да приложим себе си в тази практика. Gurudev is telling you, okay, this world is an energy of Krishna, and now you have some commitment. What to do with that? Гурудев ви казва, този свят е енергия на Кришна, вече имате ангажимент. Добре, какво да правя сега с това? Gurudev is telling you, the world is not revolving around you. You are not the center of reality. Гурудев ви казва, света не се върти около вас, вие не сте центъра на реалността. And you'll say, yes, yes, yes. И ние, да. But after class, somehow everything seems to be revolving with me in the center. Но след лекцията как всичко идея само с мен се върти, около мен се върти. But again, the problem is that the next person next to me is thinking exactly the same thing. Проблемът е, че човека до мен мисли същото. So that one you need to realize, okay, I received the information, but that's not synonymous with transformation. И тогава трябва да знаем, окей, получих информацията, но тя не е синоним на трансформация. So the way to take information to transformation is by practice, by daily sadhana, prayer and chanting, and trying to really walk the talk, as they say in English. И начинът, по който правим информацията на трансформация е чрез тази ежедневна практика, нали, чрез нашата садана и, както се казва на английски, да извървиме пътеката, както сме казали, че извървим. So we are trying, every day we are trying that. Всеки ден опитваме това да постигнем. Some day better, some day not so better. Някой ден добре, друг ден не толкова добре. It's part of the journey. Да, част от пътешествието е. But hopefully with good company and association in time, we became more like fixed and stable in our practice.
Но надяваме се, че за добра компания и общуване с времето станем все по-фиксирани и стабилни в нашата практика. We should experience some progress. Трябва да преживеем някакъв прогрес, да го усетим. That's not against humility, Това не е нещо противно на смирение, because the progress mostly comes by grace. защото прогреса главно идва по милост. So I cannot deny God's grace in my life. That wouldn't be humble. Защото аз не мога да отрека милостта на Бога в живота ми. Това не би било смирение. So anyhow, we are in that attempt, and I'm very happy to be in the company of all of you who are part of those people with whom I feel I can make further progress. Ние участваме в този опит и аз съм много радостен, че мога да бъда с вас и част от тези хора, с които мога да правя този опит. So, some words I wanted to share today with you. Малко думи, които ще спомена с вас. In one sense, again, this talk was a presentation of my book. Този разговор беше презентация на моята So, in книга. one sense, it doesn't seem to be totally connected with the book, what the book is about. И от една гледна точка е, че не е свързан с това, за какво става дума в But книгата. actually, what I've spoken today is one of the main points in my book, И всъщност това, за което говорих, е една от основните теми в книгата. which again has to do with how we agree to disagree, how we deal with differences of opinion in a way that we can increase harmony. Идеята е как можем да сме съгласни, че не сме съгласни, как можем да действаме с тези различия в мненията и да постигаме хармония. So, if you want to know more about that, we have some copies here. Ако искате повече да научите по темата, има копия тук с нас. And thank you so much for your presence, for your time, for the invitation here. Благодаря ви за вашето And we'll, присъствие и покана и време. we will be having some other lectures in our center for these days. Of course, you are more than welcome and invited, so we can continue sharing lovingly. So thank you so much. И следващите дни ще имаме и класове на Симеон, така че сте поканени да продължим да споделяме. Srila Gurudev ki Jai. jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol. Maharaj ki jai! Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnava vrinda ki jai, Gaur Hari Bol.